Haben Sie jemals gespürt, dass etwas in Ihnen nie zur Entfaltung kommen konnte? Was war, wenn Ihr Selbstbild nur das widerspiegelt? Was von Ihnen erwartet wird, und nicht, wer Sie sind? Was war, wenn Ihre Persönlichkeit lediglich eine Anpassung und die Wunden war, die Ihnen die Welt zugefügt hat? Solange Sie sich nicht bewusst werden, was im Unbewussten wie sich geht, wird es Ihr Leben lenken, und Sie werden es Schicksal nennen. Carl Jung. Wir leben in einem psychischen Theater, in dem uns von Kindheit in eine Rolle zugewiesen wird, die wir nie durchgeholt haben. Von uns wird erwartet, logisch zu sein, aber wir sind sensibel. Von uns wird erwartet, gesellig zu sein, aber wir sind uns noch still. Von uns wird erwartet, wir sind praktisch, aber wir sind zum Truhen geboren. Die Bleiking von diesen Erwartungen wird als Fehler, als charakterschwach behandelt. Noch und noch lernen wir, uns selbst mit dem zu verschleiern, was uns akzeptierter und verlorener macht. In diesem Video geht es nicht darum, dich in eine neue Schublade zu stecken, sondern darum, das freizulegen, was du so lange wie selbst verborgen hast. Jung wollte nicht, dass wir uns mit Etiketten zufrieden. Wollte, dass wir uns in Spiegel der Seele betrachten und nicht wegschauen. Die wir Persönlichkeitstypen, die Vorschlag, sind keine geschlossenen Schubladen, sondern Abbilder dessen, was in uns fragmentiert ist, dass sie offenbaren nicht nur, wie wir denken oder fühlen, sondern auch, was wir vermeiden, fürchten, leugnen und was uns deshalb kontrolliert. Dieses Video ist eine Einladung zum Bruch. Ein Research der Abgrund deines eigenen Seins, wo es keine Abkürzungen oder einfachen Versprechen gibt. Du wirst vielleicht mit mehr Zweifeln als Gewissheiten daraus hervorgehen. Und das ist Gott. So, es bedeutet, dass ein Mask zu fallen beginnt. Wenn du noch den Mut hast, weiterzumachen, lass uns gemeinsam durch diesen Spiegel gehen. Schon mit deinem ersten Schrei war etwas in Bewegung. Die Konstruktion einer Persönlichkeit, die nicht ganz den war, das Weinen, das dich start, das Schweigen, das dich erfruht, das Verhalten, das gelobt wurde, der Impuls, der bestraft wurde. All das formt dich, nicht aus deinem Wesen heraus, sondern aus dem, was die Welt von dir erwartet. Jung sah Persönlichkeit nicht als etwas, das geboren ist, sondern als ein lebendig, fließend Struktur, die sich im Konflikt zwischen dem, was wir sind und dem, was die Welt von uns verlangt, bildet. Sagt, die große Tragödie ist ein Leben zu führen, das sich ändert und passt, ohne jemals zu entdecken, wo wir wirklich sind. Die unbequeme Wahrheit ist, die meisten Menschen kommen nie mit ihrem wahren psychologischen Tipp in Berührung. Sie wachsen auf zu rennen. Das rationales Handeln besser ist als emotionales. Das bodenständiges Leben, ein Zeichen von Rief ist und das diejenigen, die zu viel träumen, zu real zurückkehren müssen. Das ist kein Training, sondern Conditioning. Ein kontinuierlicher Prozess der inneren Beschneigens, bei dem das, was nicht passt, weggeschnitten, zum Schweigen gebracht und versteckt wird. Vielleicht warst du ein Vertrauenskind, aber du wurdest gezwungen, logisch zu denken. Vielleicht warst du ein sensibler Mensch, aber du hast gelernt, dass ein echter Mann nicht weint oder ein stark Frau sich nicht erschüttern lässt. Noch und noch werden diese Fragmente von dir im Unterbewusstsein begraben, wie teilenerwünscht Elemente deiner Psyche. Aber sie sind nicht tot. Sie warten da, und agieren zwischen den Linien deines Verhaltens, in denen Blockaden, in denen Beziehungen, die nicht fließen, in deinem ständigen Gefühl, ein Leben zu führen, das halbwegs falsch ist,
Selbst wenn alles richtig zu sein scheint. Ein higher liegt der grausamst Punkt. Je mehr du dich dem erwarteten Bild von dir selbst anpasst, desto weiter entfernst du dich von dem, was dir wirklich das Gefühl geben wird, lebendig zu sein. Jung nennt dies die Persona, die soziale Mask, meiter wir uns in der Welt bügen. Notwendig, ja, aber gefrecht, wenn sie mit unserer wahren Identität verwechselt wird. Das, was du leugnest, das unbewusstverwandelt sich in Schicksal. Dieser Satz sollte uns Gänsehaut bereiten, denn seht, wie viel unserer Entscheidungen vielleicht gar keinen Entscheidungen sind, sondern nur einfach wie dem, was wir sind. Wenn du das Gefühl hast, ein Leben zu führen, das nicht deins ist, dann ist das vielleicht auch so. Wenn du dich ständig erschöpft fühlst, kämpfst du vielleicht gegen die Natur. Aber das Schwierigste ist nicht, zu erkennen, dass du geformt wurdest, sondern zu akzeptieren, dass du jetzt als Erwachsener empfangen kannst, dies Form aufzusetzen, das bequem Gefängnis der Erwartungen zu verlassen und, wenn auch immer denkst, zu berühren, was darunter liegt. Bist du bereit, die was verbert sich hinter der Maske? Haben sie sich schon einmal erschöpft gefühlt, nachdem sie mit Menschen zusammen waren, obwohl sie nichts Astringendes getan haben? Oder haben sie im Gegenteil schon einmal das Gefühl gehabt, die still eines ganzen Tags allein zu ersticken, als wird ihr Seele verdorren? Nun, vielleicht ist das, was sie immer Schüchternheit oder Geselligkeit genannt haben, nicht ganz das, was sie denken. Carl Gustav Jung war der Erst, der Introversion und Extroversion nicht als Verhaltensmerk, sondern als psychische Einstellungen betrachtet. Für ihn hat es nichts damit zu tun, wie viel man redet, sondern wohin die psychische Energie flieht. Der Introvertierte wendet sich nach innen. Taucht in Gedanken, Erinnerungen, Eiden ein, tankt in der Einsamkeit neue Kraft, und selbst wenn nach außen hin ruhig wirkt, tobt in seinem Inneren ein Sturm. Der Extrovertiert hingegen wendet sich nach außen. Sein Energie zirkuliert durch die Welt, durch Menschen, durch Situationen. Fühlt sich lebendiger, wenn Austausch, Bübung und Anregung herrschen. Daher liegt der Haken. Man ist nicht nur das ein oder das andere. Man hat eine Dominanz, einen psychischen Schwerpunkt, schreit aber auch das Gegenteil in sich, das im Stillen agiert. Und oft ist es dieses unterdrückte Gegenteil, das in Momenten des Zusammenbruchs schreit. Ein Extrovertierter, introvertiert, der nie lernt, nach innen zu schauen, lebt in der Oberfläche seiner eigenen Seele. Ein Introvertierter, der sich nie der Außenwelt stellt, kann in seinen eigenen Tiefen ertrinken. Stellen Sie sich ein Bruch zwischen zwei Welten vor, der inneren und der äußeren. Wenn Sie nur auf die eine Seite treten, wertet die andere Seite ein Teil von innen. Jung sagt, dass unsere natürliche Neigung durchbewusst Anstrengung ausgeglichen werden muss. Der Introvertiert muss lernen, sich in der Welt auszudrücken, sonst wird ein Sklave der Isolation. Der Extrovertiert muss lernen, sich zu schützen, sonst wird es Geisel ständiger Ablenkung. Und hier in Verwirrung, die modern heilt einsag. Wenn man sich heute als introvertiert bezeichnet, wird man von den Menschen bereits als unsozial, unsicher und seltsam wahrgenommen. Und wenn man extrovertiert ist, wird man sofort als laut, oberflächlich angesehen. Das sind groteske Stereotypen, die das Komplexeste in uns verbirgen. Dies kulturelle Versorgung zwingt uns, unsere Natur zu verlöhnen. Ein Introvertierter fühlt sich unter Druck gesetzt, interessanter zu wirken. Von einem Extrovertierten wird erwartet, ruhiger zu sein. Und am Ende ist niemand dort, wo es sein sollte,
nicht einmal in sich selbst. Aber hier ist eine unbequeme Wahrheit. Vielleicht haben sie einen Großteil ihres Lebens damit verbracht, Gemmen zu sein. Es geht nicht darum, nur einer Geschichte zu dienen, die nicht wann der geschrieben wurde. Schau dich also ehrlicher an. Denk nicht darüber nach, was ändert. Aber dich denken, frage dich, wo ruht mein Seele? In der Still oder im Lärm? Und wie bin ich vom anderen Ufer weggelaufen? Denn wahre Transformation beginnt, wenn du nicht nur den Vorherrschend Haltung erkennst, sondern dich auch entschiedest, die Bruch zu überqueren und das zu integrieren, was du immer vermieden hast. Stell dir vor, dein Verstand ist ein. Haus mit wir Schlafzimmern. Schon früh hast du gelernt, bekam in nur einem zu leben dat von innen. Der Erlugtetzt, der Exepierte, der Genige, der Bessic empfängt. Aber den anderen drei pfefftet man fast nie deiter. Wie aus Angst, wie weil einem niemand gesagt hat, dass sie das sind. Jung glaubt, das geht Psych mit. Wir Hauptfunktion arbeitet, an die Realität zu interpretieren, denken, fühlen, empfinden und Intuition. Und jeder von uns hat eine dominante Funktion, die unsere Art des Wahrnehmens, Entscheidens und Seins leitet. Aber das ist erst der Anfang der Reise. Das Denken ist kalt, rational, objektiv. Es sagt nach dem Logischen, dem Funktionierenden, dem Sinnvollen. Menschen mit dieser Funktion, die dominanten Menschen, sind strukturiert, organisiert, analytisch. Und betrachten die Welt als ein zulassendes Problem. Da sobald Emotionen ins Spiel kommen, erstarren sie, als gäbe es keinen Algorithmus, der mit dem menschlichen Chaos umgehen kennt. Das Gefühl ist warm, subjektiv, moralisch. Es basiert nicht auf Fakten, sondern auf Worten, Empathie und Verbundenheit. So agert, spürt die Umgebung mit dem ganzen Körper. Sie sind der Typ Mensch, der Schmerz wahrnimmt, noch bever in Gemmen ausbricht. Da dies gäbe, können zu kalten und logischen Umgebungen zur Belastung werden. Dies Menschen haben das Gefühl, unter Wasser zu atmen. Die Empfindung ist konkret, unmittelbar, taktil. Sie ist in der Gegenwart verankert, in den Daten der fünf Sinn. Sensorisch Menschen vertrauen dem, was sie sehen, berühren und riechen können. Sie sind praktisch, methodisch, realistisch, können aber zu gefangen in die Jetzt, werden unfähig. Sein, zu erahnen, was noch nicht ist. Intuition ist abstrakt, symbolisch und auf das Unsichtbare fokussiert. Sie sieht nicht, was in der Oberfläche ist. Sie wittert, was dahinter steckt. Intuitive Menschen leben in einem ständigen Zustand der Wahrnehmung, als wenn ihr eigener Realität immer einen Schritt voraus. Da dies gäbe, distanziert sie euch. Es folten auf schwer, zu begreifen und zu erklären, was sie, IRLE, B and G, E, G, E, NWART. Sie leben in einer Zukunft, die noch nicht da ist. Dieser Funktionen kann sich in zwei Haltungen manifestieren, extrovertiert oder introvertiert. Daraus ergeben sich grundlegende Arten, die Welt zu erfahren, acht mögliche Ziele konfigurieren. Ein Mensch kann ein introvertierter Denker sein, der in innerer Analysen vertieft ist, oder ein extrovertierter Denker, der Logik auf die Außenwelt anwendet. Kann ein extrovertierter, handlungsorientierter Empfindsamer oder ein introvertierter, intuitiver sein, der verborgene Bedeutungen in der Still erfasst. Aber hier liegt die große Offenbarung. Du bist nicht nur die dominante Funktion. Dein Verstand arbeitet als Orchester, aber fast immer ist es nur ein Instrument, das lauter spielt. Der Rest ist da, aber gedämpft, vergessen, geschwächt. Der Preis davor ist ungleichgewicht.
Ein Mensch, der von Gedanken beherrscht wird, kann zum Beispiel Gefühl außer Art lassen und so die Fähigkeit zur Verbindung verlieren. Ein intuitiver Mensch kann ziellos leben und brillante Theorien entwickeln, aber unfähig sein, seine Rechnungen zu bezahlen. Ein sensibler Mensch kann so sehr im Alltag hängen, dass seine eigene Existenz nie hinterfragt. Darüber hinaus verschwindet das, was man in sich selbst ignoriert, nicht, es versteckt sich nur. Und je mehr man vor der Dunkelheit der eigenen Zeit leben läuft, je mehr es zu einem unsichtbaren Gefängnis wird. Jung glaubt, dass die untergeordnete Funktion, die wir am meisten unterdrücken, zugleich der Weg zu unserer Integration ist. Der Schlüssel liegt in diesem dunklen Raum. Da, ihn zu erreichen, muss man den Mut haben, dorthin zu gehen, wo man sich am meisten fürchtet, und auf den Ziel von sich rennt, der sein ganzes Leben langsam schweigen gebret wurde. Vielleicht ist es in der Zeit, sich nicht mehr zu fragen, wer bin ich, sondern sich zu fragen, wenn ich aufgegeben habe, zu sein, wer ich bin. Es gibt einen Teil von dir, den du gelernt hast zu verbergen. Offenbart sich in impulsiven Reaktionen, in großem Urteilen, in Gefallen, die du nicht erklären kannst, es seht sich in den Menschen, die sie grundlos hassen, in den Situationen, die sie am meisten außer Kontrolle bringen, in den Verhaltensweisen, die sie bei anderen verurteilen, die aber tief im inneren Spiegelbilder dessen sind, was sie bei sich selbst zu leugnen versuchen. Carl Jung nennt dies den Schatten, die verborgene Seite der Psyche. Sie bestet aus allem, was sie zu unterdrücken konditioniert wurden. Ihre what? Ihre Eitelkeit, ihre Angst vor Verletzlichkeit, ihrem Kontrolldrang, aber auch ihre Unterdrückten Sensibilität, ihrem von Schuldfällen verdickten Mut, ihrer diskreditierten Intuition, ihrem von Scham verborgenen Licht. Der Schatten ist nicht das, was sie in ihnen, sondern das, was sie nicht aufmerksam betrachtet haben. Ehrlichkeit. Und je mehr sie versuchen, es zu ignorieren, desto mehr diminuiert es sie. Jung sagt, die Integration des Schattens ist die schwierigste Arbeit der Selbsterkenntnis. Es erfordert Mut, sich selbst in seiner reinsten Form zu konfrontieren. Die minderwertige Funktion, die sie ebeln, die ihnen schwach oder unangenehm erscheint, lebt im selben Keller wie der Schatten. Und dort liegt ihr großwachstem Sponsil, denn dort findet die Seele ihr Gleichgewicht. Sie sind ein logischer Denker, also sollten sie wie leicht lernen, sich von ihren Gefallen beeinflussen zu lassen. Leben sie in der Welt der Sinn? Wie leicht sollten sie das unsichtbar kultivieren? Liebst du das praktisch? Wie leicht musst du dich ein wenig verlieren, dich selbst zu finden? Aber die Integration des Schattens ist mehr als ein psychologisch Übung. Es ist ein existenzieller Prozess. Es bedeutet, die Komfortzone der Persona, der Mesk, zu verlassen und sich mit dem auseinandersetzen, was versert, verletzt und vergessen wurde. Es bedeutet, gern zu werden. Und gern zu sein bedeutet nicht perfekt zu sein. Es bedeutet, widersprüchlich, paradox zu sein, zu wissen, wann man standhaft und wann formbar sein muss, wann man handeln und wann man fühlen muss, wann man schweigen und wann man explodieren muss. Die Gesellschaft will nicht, dass du ganz bist. Sie will, dass du vorhersehbar, functional und angepasst bist. Aber Jung schlug etwas vor, dass die tiefgründige Individuation, der Prozess, wirklich du selbst zu werden. Nicht das idealisiert. Auch nicht das Ich, das es allen recht macht, sondern das Wesen, das sich im Inneren erhält, selbst wenn die Welt draußen zusammenbricht. Hast du jemals ein Lehr gespürt, selbst wenn alles in Ordnung ist?
Dies Leers die de staan zwischen dem, was du lebst an dem, or du bist. Die Integration dient Schattens ist schmerzift. Is bedeutet, zu geben, dass du nicht nur das bist, was du im Spiegel zeigst. Is bedeutet zu erkennen, das is Teil von dir gibt, die im Dunkeln wienen und darauf warten, dass du einst tags zurkommst, sie zu holen. Aber is ist auch befreiend. Denn je mehr du akzeptierst, wer du bist, desto mehr akzeptierst du. Wer du bist, dat might dienen fellern, dienen widersprechen, deiner Komplexit, desto näher kommst du der psychischen Freiheit. Du bist kein Tipp, du bist ein Prozess. Und dieser Prozess endet erst, wenn du den Mut hast, das zu betrachten, was du am meisten vermiedest. Und zu sagen, das bin auch ich. Wie Jung sagt, ist is das Privileg eines Lebens, zu dem zu werden. Der Mann wirklich ist, und dieses Privileg wartet auf dich. Du bist so weit gekommen. Das sagt schon viel aus, denn dies ist kein einfaches oder angenehmes Video. Is ist ein Spiegel. Ein Spiegel, wenn sie sagen, was wir vermeiden, können mehr verletzen als jede hohe Wahrheit. Auf dieser Reise sprechen wir über Masken, die wir verwenden, aber verstummt Innerstimmen und aber verschlossen Ruhm in der Seele. Hast erkannt, dass es nicht nur ein Persönlichkeitstyp ist, sondern ein psychisches Schlachtfeld zwischen dem, was akzeptiert und dem, was verbend wurde. Du hast erkannt, dass die Funktion, die deinen Geist dominiert, nur ein Teil dessen ist, was die Teil, die du vermiedest, vielleicht am meisten rochen. Jetzt verstehst du, dass es bei Selbsterkenntnis nicht darum geht, sich anzupassen, sondern sich zu integrieren. Es geht nicht darum, nach einfachen Antworten zu suchen, sondern zu lernen, mit den richtigen Fragen umzugehen. Und ein Davenhalt von Anfang an nach. Wer wirst du juden, wenn die Welt nicht wer sollst du sein? Dies ist. Video ist nicht das Ende. Es ist der Beginn einer langsamen, intimen und notwendigen Dekonstruktion. Du kannst dich jetzt zurückziehen und automatisch weiterleben oder dich endlich dem hören, was hinter deiner Persönlichkeit pulsiert. Was du damit machst, ist allein die Entscheidung. Ich erinnere mich an einen bestimmten Tag in meiner Jugend. Ich muss ungefähr 16 Jahre alt gewesen sein. Es war spät in der Nacht, und ich war nach einem weiteren Streit zu Haus, allein in meinem Zimmer. Ich war ein nachdenkliches Kind, voller Fragen, aber umgeben von praktischen, direkten Menschen, die mir ständig sagten, du denkst zu viel. In dieser Nacht schaute ich in den Spiegel und dachte, vielleicht stimmt wirklich etwas mit mir nicht. Ich brauchte Jahr und viel Bücher von Jung nicht und Dostoevsky, zu erkennen, dass das, was mit mir nicht stimmt, genau das war, was die Welt zum Schweigen bringen wollte. Wenn sie sich also ihr ganzes Leben lang fremd gefühlt haben, wenn sie versucht haben, etwas zu sein, was sie nicht waren, wenn sie es satt haben, sich als Gessen zu verstellen, dazu zu gehören, dann wissen sie, dass dieser Kanal für sie ist. Hier wollen wir keine Formeln, wir wollen die Wahrheit, auch wenn sie wettet. Danke, dass Sie ihr seid und ihr Seele in diesen Tauchgang mit mir investiert haben. Im Ernst, jetzt, dass Sie gegen den Sinn von Jungo in Trexelt unwahrscheinlich, dein ganzes Leben aber denken, könntest du etwas absolut Revolutionäres tun? Klick auf, gefällt mir. Im Ernst, hilft diesem Kanal, nicht von Algorithmen begraben zu werden. Keine Videos von schreienden und roten Pfeilen zeigenden. Menschenförderung. Wenn du dies Reise fortsetzen möchtest, abonniere uns. Hier sprechen wir mit denen, die oberflächlich Inhalt satt haben und Gespräch bevorzugen. Die wie nachtlich Gästen des Worken. Und kommentiere unten, welch Function dich deiner Meinung nach dominiert,
an welcher Thiel von dir Noach im Keller ist.